Hyderabad, today a bustling metro city that hosts close to 17 million people, came up around the banks of the Musi River some 400 years ago. The Musi appears deceptively calm, choked, polluted with chemical and plastic waste. Sewage water pours into it from all sides as it winds its way through the city, a source of mosquitoes and diseases that poses a threat to the health of the city. But every few years, the docile river unleashes its fury through flash floods that leave lots of lives disrupted and property destroyed. The Musi originates in Anantagiri Hills, some 70 kilometers upstream from Hyderabad, and flows on another 173 kilometers downstream to merge with the river Krishna. It is the nearly 16-kilometer stretch that flows through the city that has challenged the creativity of urban planners for decades. The Nandanavanam project was proposed in 1997-98 when the poor who lived on the banks of the river for generations were threatened with eviction. Without an alternative plan, the project faced severe resistance. In 1997, there was a spontaneous rise of the people living along the river and people who live in the villages, forming campaign for housing and tenurial rights, Chhatri, to protect their rights. People who live along the river are people who are among the most vulnerable people who are the poorest, who are workers, not just poor people who build and sustain this city. For whatever reason, people are not being, the workers in this city are not being considered in the whole context of giving them land, resources, rights. They are considered encroachers. They are not encroachers. In 2000, Save Musi project was drawn up, designating ecological precinct, heritage precinct, and metropolitan precinct, each to be dealt with and developed differently. Once again, it was the poor communities, Musa Nagar, Kamla Nagar, Shankar Nagar, that settled on the river bank, which were the first targets for eviction, without any coherent rehabilitation plan for resettlement of lives and livelihoods. Yet again, in 2024, the government has come up with an ambitious plan to rejuvenate the river Musi. The heritage stretch of the river holds huge potential for development as a tourist hub around the old city of Hyderabad. ఈ నగరానికి ఉన్నటువంటి ప్రశస్తిని ఇంకా పెంపొందించాలి. $80 బిలియన్ నగరాన్ని నైట్ అండ్ ఫ్రాంక్ వాళ్ళు చెప్తారు 2035కి $250 బిలియన్ ఎకానమీ అవుతుందని ఒక రిపోర్ట్. ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్. హైదరాబాద్ ఈస్ ద మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ సిటీ. మరి ఈ సిటీని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రివర్గం సభ్యులంతా కూర్చొని చర్చించేసినటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఇది. దీంట్లో చారిత్రక కట్టడాలను తీసుకురావడం, ఉదాహరణకి ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ని షిఫ్ట్ చేసి అక్కడ మంచి దాన్ని అది ఒరిజినల్ స్వరూపం తీసుకురావాలి. అట్లాగే ఎదురుగా హైకోర్టు ఉంది. ఇవన్నీ కూడాను ఇప్పుడు మనం ఏదైతే థేమ్స్కి వెళ్ళి చూసొస్తున్నామో బకింగ్హామ్ ప్యాలెస్లో, థేమ్స్ నది పక్కన ఇటువంటి ప్యాలెస్లు ఇవన్నీ కూడాను అవన్నీ చూసి నిజాం గారు కట్టించినటువంటి అవన్నీ కూడాను పూర్వ వైభవాన్ని తీసుకురావాలి. గోల్కొండ కోటని టూరిస్ట్ స్పాట్గా చేయాలి. తరామతి భారత్ ఇంకా మంచిగా తీసుకురావాలి. సిటీ కాలేజ్ ఇంకా మంచిగా చేయించాలనే ఉద్దేశంతో చేసిన ప్రాజెక్టులు ఇవన్నీ కూడా. దాదాపు ఒక 3 నెలల క్రితం మూసీ రివర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు డ్రోన్ సర్వే చేసి, పైనుంచి డ్రోన్ సర్వే మొత్తం 55 కిలోమీటర్లు సర్వే చేసి దాదాపు 10,600 ఇండ్లు స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి. అవి బఫర్ జోన్లో ఉన్నాయి, రివర్ బెడ్లో ఉన్నాయని చెప్పి తేల్చారు. మరి వాటిని ఏదో ఒక రోజు మనము మూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను ప్రజలు చేసింది ఆక్రమణ అనట్లేదు, వాళ్ళు ఏం చేశారు చెప్పట్లేదు. ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్. Any project of this sort always starts with government targets the poor people. People, the poorest and the most vulnerable people who live on the banks of the river, they always target the poor, the most vulnerable people. So it is then
that the people said, no, this is not what we want. We want the river. We want the river to be revived. We want the river to be, but we want to live along the river. Strangely, once again targeting the same communities for eviction, leaving families, children, the elderly, and women terrified, helpless, and distressed. नाम मुबीन बेगम है। ये बस्ती, ये महिला क्या है, हमारे ख़ानदान के जैसा है। ये जो हमारा शंकर नगर था, एक गुलदस्ते के जैसा था ये। इसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई सब है। हम लोग अगर कुछ झगड़ा हुआ, सब लोग मिल के हम लोग आते। किसी के घर में कुछ नाइंसाफ़ी हो तो हम 4 घरों में अगर लेके जाके वहाँ यहाँ फेंक दिए, मरे तो मौत तक भी नहीं लेके जा सकते। ये आप लोग सोचो, ये अपना महिला ऐसा था, सुख दुख हर चीज़ में हम लोग मिलजुल के रहते थे। देखो, एक बंगला गया, वो लोग दूसरा बंगला बना लेते। एक झोपड़ी टूटी तो दूसरी झोपड़ी नहीं बना सकते। एक एक ढेला, एक एक मट्टी का ढेला लाके लोग घर बना लिए। ये जा रहा तो अच्छा नहीं दिख रहा, और जो हुकूमत कर रहे सबके साथ इंसाफ करिए, मेरा घर बह के चलेगा, ये लोग मदद करे, मेरी किस्मत में है तो मेरे को दिलाएंगे ये लोग। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई जब ये बस्ती में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था। ऑलमोस्ट 28 ईयर्स बोल सकते हैं। 27 ईयर्स क्रॉस हो गए, 28 ईयर्स रनिंग है, जिसमें कि मेरी ज़िंदगी का हर पहलू यहाँ से गुजरा और अभी तक भी गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मेरे बच्चों के बच्चे भी आ रहे हैं। अभी परिस्थिति ऐसी है कि बच्चे डर रहे हैं। हम ये बस्ती और स्कूल छोड़ के जाना नहीं बोल रहे हैं। तो बच्चों के चेहरे पे हम देख रहे हैं, हम लोग जब सर्वे कर रहे हैं तो हम लोग भी बहुत नर्वस हो गए कि अभी स्कूल में हमारे 350 स्टूडेंट्स हैं। यही लोकेलिटी के शंकर नगर, मूसा नगर, पद्मा नगर एंड कमल नगर थोड़े बहुत। तो ये पूरे मिला के हमारे को 350 बच्चे हैं यहाँ पर, प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक। ये बच्चों के पेरेंट्स डेली वेजेस, जहाँ डोमेस्टिक वर्कर है डेली वेजेस के हैं और पत्ता ज़्यादा पुराते। यहाँ के लेडीज़ जो है पत्ता ज़्यादा पुराते, और पत्ता मीन्स लीव्स, गार्लैंड्स, जो गार्लैंड्स रहते ना रोज़ का, वो लोगों का रोज़ का बिजनेस है। और जो उनके फादर्स हैं, उनके हस्बैंड्स हैं, उनकी फैमिली है, वो लोग जो है सो कुली पे जाते हैं, लेबर के काम पे जाते हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ पर। अभी ये गवर्नमेंट ऐसा करे तो हम भी बहुत शौक में हैं। स्कूल शौक में है, टीचर शौक में है, बच्चे शौक में। आवाम को इतनी सहूलत दी कि यहीं पर कहीं उनको एक सहूलत का घर बना के दें, और यहाँ पर डबल बेडरूम यहाँ पर भी बना सकते हैं आप। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मूसी कुछ पूरा निकाल के आवाम को ख़त्म कर देंगे तो आवाम जाएंगी कहाँ। कोसी नगर में जाके कोसा दोनों फिर ज़िंदगी अपनी शुरुआत से करेंगे। किसी को 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, ये जनरेशन चलने से आ रहा। ये 100 गज का है, 80 गज का है। 3 बेटे रहते, 3 बेटों को एक डबल बेडरूम दिए तो कहाँ जाएंगे। बड़े बड़े रूमा है हमारे, वहाँ छोटे रूमा है, हॉल है। यहाँ पे 3 रूम है, 3 रूम एक हॉल है। वहाँ पे एक ही बेडरूम, छोटे छोटे बेडरूम है, और एक हॉल छोटा है। सहूलत नहीं है, लिफ्ट नहीं चल रही, वहाँ पे पानी नहीं है, और ले जाने सामान नहीं दे रहे, लिफ्ट में सामान नहीं लेके जाने दे रहे। 5000 मांग रहे ऊपर चढ़ाने के वास्ते। वक्ते बाद कहाँ से ला के देंगे 10-10 हज़ार सामान उठाने, और टाइम नहीं दिया हम आपको, टाइम बिल्कुल नहीं दिया लोग। वक्ते बाद सामान उठाने लगा रहे हम लोग को। पट्टा दिए, परसों पट्टा दिए, कल पट्टा दिए, आज सामान उठाओ। आ गई पुलिस, आ गई मीडिया, आ गई मजदूर, आ गए। कहाँ जाना लोग पूरे? बोला बुढ़े बड़े ज़ईफ लोग रहते, कहाँ उठा लेके जाना? हार्ट पेशेंट है घर में। यहाँ पे हमारे को पहले सेटिस्फाई क्या दिए थे, आप लोगों का जो भी है जितना घर होता हम उस हिसाब से देंगे घर आपको, और पूरा सामान भी हम खाली करेंगे, गाड़ियाँ भी हमारे देंगे, लेबर भी हमारा देंगे, आपको सुकून से इत्मीनान से पहुँचाएंगे बोल के बोले। लेकिन बोलने के बाद में वादे कुछ भी नहीं हो रहे, सब झूठे वादे हो गए लीडरों के भी। वो कलेक्टर मैडम है, उन्होंने भी झूठी बोल रहा पूरा। यहाँ पे 25 गज का घर है, 30 गज का है, 200 गज का, 300 गज का भी घर है एक एक का। तो यहाँ पे सबको एक एक घर मिल रहा है। कलेक्टर मैडम क्या बोल रहे बोलते हम छोटे घर वालों को बड़ा कर दे रहे बोल रहे, लेकिन बड़े वालों को छोटा दे रहे वो नहीं बोल रहे। बड़े घर में 4-4 फैमिली है, 3 भाइयाँ हैं, हम लोग 3 भाई है, एक बहन है, माँ बाप है, पूरे की फैमिली है। अब वहाँ पे एक डबल बेडरूम दिया हमारे को, तो एक हमारे मम्मी रेडी रह सकते साथ में, फिर हम लोग पूरा भाया गली गली को जाना पड़ता। ज़्यादा घर रख के किराए घर में चले गए, ऐसा हो गया।
जाओ बोले जाओ बोले मकान रहने बोल नहीं, जाओ तभी सामान बाहर लगवाए या इतना बाहर है सामने बाहर से नहीं तभी लगवाए क्या आपसे? नहीं दूसरे दिन 2 दिन टाइम दिए। हाँ आज नंबर डाल के गए, कल आगे सामान उठाओ और घर देते तुम खाली कर देना बोल के फोन करे। अब किराए से घर भी मैडम मैं कहाँ से भरूँ बेटा, मर्द देना बेटा देना कोई देना, किराया मैं कहाँ से भरूँ। मैं पपड़ा बेल के खाती थी, ये शंकर नगर पपड़ा बेचती थी खाती थी मैं। अब गुजारन कैसे करना, कैसा करना गुजारन बोलो, कैसी जिंदगी पालना कैसा नहीं। चलो भाई 2-4 बेटे थे कमा के ला रहे दे रहे बोले तो बात है, बेटा भी नहीं कोई भी नहीं, 3 बेटियाँ थी शादियाँ कर दी। अब बच्ची एक मेरे पास है मैं हूँ, हम हमारा चाका से पपड़ा बेल के जी रहे थे। अब वो घर वाले ने वैसा कर दिया, सामान ढक ढुक के रखे बैठे ले बाहर 2-3 दिन से। డబ్బులు 1,00,000 రూపాయలు పెట్టి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నాం. అప్పుడు చేయించుకున్నాక ఇప్పుడు వచ్చి మళ్ళీ కొన్ని లక్షలు పెట్టి మేము ఇల్లు కట్టుకున్నాం మేడం. కొన్ని లక్షలు పెట్టి ఇల్లు కట్టుకున్నాక ఇప్పుడు మాకు అది ఒక కళ. ఇప్పుడు మా ఇల్లు కూడా ఇప్పుడు మేము ఏ విధంగా సుందరీకరణ చేసుకోవాలి, మా ఇల్లు కూడా సుందరీకరణ చేయాలి కదా, ఆ విధంగా ఇల్లు కట్టుకున్నాము. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు మా పిల్లలు 2 ఆడపిల్లలు 1 అబ్బాయి మాకు కూడా అడుగుతున్నారు, ఏం అడుగుతున్నారు డాడీ మన ఇల్లు కూలగొడతారంట కదా, మనం ఎక్కడ పోదామని అంటే ఇప్పుడు మేము ఏం సమాధానం చెప్పుకోవాలి మా పిల్లలకి. మా దగ్గర 150 గజాలు ఉన్న స్థలం గుంజుకొని ఆ డబుల్ బెడ్రూమ్ 16 గజాల డబుల్ బెడ్రూమ్ అది ఇస్తా అంటే ఇది తప్పు కదా మేడం. ఇంటి ట్యాక్సీ కడుతున్నాం, వాటర్ బిల్లు కడుతున్నాం, కరెంటు బిల్లు కడుతున్నాం. ఇన్ని గట్టంగా మా జాగా తీసేస్తాంటే మేము ఎట్లుకోవాలి? అందుకే చెప్తున్నాము మా ఇంట్లో మా గట్టి ఏమనేసి మాకు జాగాలు ఉన్నాయి కదా, మా జాగ ఎంత ఉందో జాగంతానే కట్టి 100 గజాలు అడగం ఎంత ఉందో మాది ఎంత ఉందో అంతా కట్టించేసే మాకు ఇల్లు కట్టి మేము హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతాం. ఇప్పుడు డబల్ బెడ్రూమ్లో ఉంది, అక్కడ నీళ్లు లేవు, అక్కడ వెళ్ళినాం చూసినాము, ఇంకా చూసినాము ఇక్కడ బల్దియా క్వార్టర్స్ దగ్గర ఇచ్చిర్రు, జియగూడ బల్దియా క్వార్టర్స్ గోశాల దగ్గర వెళ్ళినాము ఉన్నాము ఆడ. సరే ఇంకా మా అదృష్టం అని చెప్పి అట్లా కూడా వెళ్ళినాం. అక్కడ కరెంట్ లేదు, డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం ఉంది, వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంది చెప్పినాం. మా చిన్న పిల్లల్ని పెట్టుకొని మేము అక్కడ ఎట్లా ఉండగలుగుతాం చెప్పండి. చిన్న పిల్లలు 4 ఉన్నారు, పిల్లల స్కూలు హఠాత్తుగా వచ్చి ఒక 1 year ముందన్నా ఒక 6 months ముందన్నా లెటర్ లేదు ఏం లేదు, వచ్చేసిర్రు చెప్పేసిర్రు రాసి వెళ్ళిపోయారు. మీరు ఇచ్చేస్తున్నాం కదా మా వేరే వాళ్ళ దగ్గర కూలగొట్టేస్తాం, అది ఎంతవరకు న్యాయం? मैं यहाँ कंपलसरी 20 years हो गया यहाँ के, यहाँ रेंट हाउस पे हूँ मैं। और बोलते सो यहाँ का आधार कार्ड हर चीज़ मेरा यहाँ ही का है, कहीं दूर का नहीं है। और बोलते सो यहाँ पे हम लोग बहुत परेशान हैं। अब मकानदार को घर देंगे तो किराएदार कहाँ जाएंगे? ये इतने इसमें तो देखो कम से कम 4 फैमिलियाँ हैं। अब हम लोग क्या करना आप ही बताओ प्लीज़। No, they talked about gentrification, they talked about beautification, they talked about parks, they talked about commercial centers, financial hotels, all sorts of things to be put up on the banks of the river. While the 20,000 families that live and survive on either side of the river, working, serving this city as workers, providing every service that is needed for the middle class and the upper class, they needed to be removed. And it was, as always, it does, government always displaces them to remote places, faraway places from the city, so that their livelihoods are, they have no source of livelihood anymore. In other words, total pauperization of people. So this is something that Chatri and other organizations like NAPM, APCLC at that time, Human Rights Forum later, many POW, Progressive Organization of Women, many organizations, environmental groups, venerable environmentalists like Captain Ramarao. We had VK Bawa, late VK Bawa, who was the first chairman of the Huda. All these people came together, S.R. Shankaran, well-known civil servants like S.R. Shankaran, all these people came together and said, create a plan for the river
that integrates the river and the people. So this is a fight that has been on, and after 27 years, the new government of Telangana state have come back with this very same project. And what is sad about the whole thing is that there are priorities as far as development and cleaning of a river, revival of a river is concerned. And the first thing that they should be looking at is, where does this river begin, and are there encroachments there, and how to remove those encroachments. So these are issues that are never taken into consideration. Always the government falls so heavily on the most vulnerable people, the poorest people, and that's what has happened in the last 1 week. For the past 1 week in the city of Hyderabad, we've all been intensely witnessing the struggle of the urban working people and also the actions of the state government, largely arbitrary in terms of trying to evict people who've been living in and around Chadar Ghat and along the Musi river for many, many decades. Both the history of the people's right to life over their residence along the banks of Musi, and as well as the multiple iterations of the so-called beautification project has a much longer history. Today there are some very fundamental questions before the people and also before all of us, and in fact these are not new questions. These are questions that many people's movements across the country and even the Musi people's movements organized as part of the campaign for housing and tenurial rights has been raising for very long. The core question being, for whose benefit are these large projects? There are other areas upstream, including whether it is in Gandipet, Narsingi, where many high-rise structures have come up. So there is, I mean, they are not immediately facing the axe. Why is the poor communities and working class communities, why are they having to face this kind of a brunt? And any initiative that the government undertakes, there has to be a certain process. Notices have to be served. People have a right to know what is going to happen. They should have a right to reply. And I mean, government authorities, when we spoke to them, have been saying that many people have been consenting voluntarily. Now, it is an internationally recognized principle that any consent has to be free, prior and informed. There is nothing of that sort over here. Who are the people who build the city? Who are the people who toil for the city? What is their real share in the entire decision-making process? Ensuring that the flooding doesn't affect people. If it is even about, to a certain extent, of course, I mean, the whole point of beautification in some ways is it's a very problematic notion, because yes to hygiene, yes to healthcare, yes even to certain, areas being clean. But beautification shouldn't only mean opening up lands within the city to big malls, to big capital, to private investors, but completely removing the working class people from all those areas. That is not beautification. So it's to kind of brand these kinds of projects as beautification is a misnomer. They are innately and fundamentally anti-working class projects, and also through the entire process, multiple laws and commitments that the Indian government also has internationally, whether it is regarding habitat, housing, etc., are being violated. When Ibliban bus stand came up and the flood happened, we floated Musi Bachao Andolan. So this river is so important for the city. And so people who live along the river floated Musi Bachao Andolan, which was taken up by the government. And then now they called the next government, they called their project
Musi Bachao Andolan. That came from the people, came from the people, from the poorest people. We want the river, but we want to be along the river.